everyone. Welcome to the MPC and FSC press conference. This morning we'll have a presentation by the Governor of the National Bank of Rwanda, and thereafter we'll have questions from our media partners joining us this morning. Without any delay, let me welcome the Governor for his presentation. Thank you, Bob, and good morning to you all. Welcome to our colleagues from the media. Happy to be meeting you this morning. As usual, on a quarterly basis, we meet you to communicate the outcome of the Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee. And again, as we are used, we communicate this using a short presentation. So I'll take you through this presentation, then we'll open it up for your questions. But we'll also be circulating a press release that summarizes the outcome of the two meetings. So let's continue. Just go ahead. Yes. So on the Monetary Policy Committee side, we start by looking at the global context, what is happening in the global economy. And this slide summarizes the performance of the global economy. I'm sure most of you have seen this because these are reported by the IMF, and we normally get this information from the World Economic Outlook, published by the IMF on a quarterly basis. So as you saw for the April release, the global economy growth was slightly revised upwards by 0.1% to 3.2% for this year, and they expect it to remain the same next year, and this is what we achieved in 2023. So this is still lower than the potential or the pre-COVID growth numbers. There are still some challenges, especially on the political issues. We've had climate change issues. We've seen El Niño affecting different countries globally. And we still also have effects of the tight monetary conditions. As you know, most of the central banks across the world have tightened their monetary policy stance, and so that affected the financial conditions globally. And so financing hasn't been easy. So that is still sort of affecting the performance of the global economy in general. So same with Sub-Saharan Africa, recovering compared to where we were in the last 2 years. So it's been recovering every year. As you see last year, the projected growth so far is, or the estimated growth so far is 3.4%. And for this year, it's estimated to increase to 3.8% and continue to recover next year to 4%. So that's the summary of the overall growth numbers. Then we'll go to the prices, which are the ones that affect us directly. And here, this summarizes the global commodity prices that affect us on the import side, but also on the export side. And as the numbers show, we expect to see continued reduction in the global commodity prices. So this year, the first quarter of this year, we saw a 4.3% reduction in the global energy index, same reduction in non-energy index. All commodity prices have been reducing, a slight increase in the agricultural commodities, but overall, we expect to see a net reduction by the end of this year. So this had an impact on the global inflation. The inflation is expected to reduce to 5.9% this year, compared to 6.8% where we are last year. And as you remember, in the year before, it was also high. So, and this is expected to continue reducing to 4.5% next year. And unfortunately, Sub-Saharan Africa remains in double digits in terms of the inflation numbers for this year. We have about 4 main economies: Nigeria, Angola, Ethiopia, Ghana. They still have high inflation, and that is affecting the continental average. Inflation remaining high at 15%, but reducing compared to what we had last year. And this is expected to continue reducing next year.
Continuing now to the Gloria, are we together? Some technical issues? So anyway, that was a summary of the global context. We look at the overall performance of the global economy and the trend of inflation. This has an impact on our economy, as you see, especially in the inflation numbers and the overall performance of the economy as well. So I think it's fine. It's back. So now focusing on the global economy, I mean on domestic economy. We still see strong economic recovery since 2021 after COVID. As you, again, saw the publication by the Institute of Statistics, last year overall economic performance was 8.2 growth. And that was similar to what we had registered in 2022. So when you look at the first quarter of this year, the numbers still remain strong. So the first quarter of this year, we look at what we call the composite index of economic activities. And this was growing at 8.6% in the first quarter of this year. When you look at what we had registered in the last quarter of last year, it's still 8.2%. So we expect to see this strong growth continuing this year, at least in the first quarter. We expect to see strong economic growth continuing. When we move on to the external sector, that's where we still have challenges. We see exports with a modest growth of 0.2% in quarter one, and a bigger growth in imports of 5.9%. This is mainly when you look at the merchandise exports. The biggest challenge we had was on commodity or the traditional exports, which are commodity goods, especially coffee. And as we saw in the global numbers, commodity prices have been going down and the coffee prices have been going down, so that affected our exports numbers. Same with minerals. When you look at what we had in 2022, beginning of 23, so the numbers have been going down, and that has really impacted on our traditional export earnings. Same with the non-traditional exports. Non-traditional exports were mainly driven by processed food exports to Uganda and Sudan by World Food Program for the refugees there, and because of challenges in financing by the World Food Program, so the export of these improved foods reduced, and so that affected the non-traditional export category. Though we saw high growth in re-exports, but the two non-traditional exports and the traditional exports affected the overall growth of exports to 0.2%. And when you look at the merchandise imports, this was driven mainly by capital goods. Capital goods includes the transport equipment, especially the buses. As you followed the news, there are many buses imported to ease the transport challenges within Kigali, and that attributed to the increased import bill. So because of this higher growth of imports compared to exports, we see the trade deficit widening by 9.6%. And this continues to exert some pressure on our exchange markets. But when you look at the numbers today, by end of May, we are around 3% depreciation. Though there are still pressures on the exchange market, we don't expect it to be as we had last year. So this year will be higher than the average of around 5%, but will remain below 10%. At least that's a projection we see in terms of the exchange rate market. Then on interest rates, again, this is not new. We've indicated how the short-term money market rates have shifted following our policy decisions, the monetary policy decisions. So as you can see, the interbank
rate increased to 8.29 compared to 7.36 we had last year. We saw similar increase in deposit rates, similar increase in government securities. All these followed our policy rate increases for the last 2 years. There's a slight increase here in the lending rates, but when you look at the numbers, it's mainly driven by the mix of the loans given in the first quarter of this year, where we had more short-term loans than long-term loans, and short-term loans normally attract high interest rates. So it's a main driver of this slight increase in the lending rates that we see there. But generally speaking, that's the story of the interest rates. And now focusing on our main objective as a monetary authority, that is inflation. As we had projected and as we had communicated to you in our last MPC sessions, we expected inflation to ease to around 5% this year. And so what we see in the first quarter is we just had an average of 4.7%. And we expect this to continue for the year. At least our average projection for inflation for this year is around 5%, which is the same projection we have for 2025. So we saw good performance in agriculture quarter or season A of this year. We expect normal performance of agriculture for season B, not as big as we registered in season A, but at least good enough to maintain food prices at affordable rates or normal rates. So we don't expect any big pressure. Of course, there are some pressures from the exchange rate pass-through. The big exchange rate depreciation we had last year, we expect to see a pass-through this year, slightly increasing the core inflation. Though we saw reduction in the first quarter, but we expect it overall for the year to increase, but that will be subdued by the reduction we see in food inflation. And though energy inflation is increasing, slightly increasing, the first quarter we also expect it to remain low. So overall, inflation is expected to remain around 5% for this year and for next year. So this is the inflation developments for the entire 3 years going back, and this is really in line with what we've been communicating to you over the last couple of quarters wherever I meet for this monetary policy press conference. So because of this, the trend of inflation, we see, despite our outlook, there are possible risks to this outlook. The possible risks are the global geopolitical tensions, especially what we see in the Middle East, still uncertain which trend and where it's heading with developments in Iran. So that remains a risk that might affect commodity prices going forward. Though I said we had good weather conditions for season A, and season B is also working out normally. But generally speaking, within the region, we've had challenges in the southern part of Africa, especially Zambia was a key supply of maize to this region. It was hit by drought, and so this might affect prices of food in general within our region. So these are underlying risks, but for now, our baseline shows inflation will remain around 5%. And so with these projected economic fundamentals, the Monetary Policy Committee decided to reduce the monetary policy rate by 50 basis points to 7% from 7.5% that we had since the last 3 quarters. So that's the summary of the Monetary Policy Committee meeting outcome. And now on the Financial Stability Committee side, we look at the performance of the financial sector in general, and we look at the stability of the sector and any risks facing the financial sector. So this slide shows that the financial sector assets continue to increase.
Overall assets grew by 20.8% to 11 trillion. This for the entire financial sector, and that saw the share of the financial sector assets to GDP increasing from 64.6 to 65.4. So showing more deepening of the financial sector, mainly linked to increased lending, and more deposits, improved efficiency in the financial sector, and more people having access to financial services, and therefore contributing to the growth of the financial sector in general. The banking industry specifically, outstanding loans continue to increase, slightly lower than what we had registered last year, but still remain strong. And same with the microfinance institutions, continued increase in lending. And the next is showing now the stability numbers. Focusing on the bank side, so our main focus as a regulator is on the stability numbers, and these are ratios we use as indicators of how stable and sound the banking industry is. So the capital adequacy ratio is a measure of the strength of the capital base of the financial institutions to face any shocks, and so far it remains really strong, way above our minimum requirement of 15%. At 22.3% March this year. Non-performing loans slightly, let's continue with the banks. Non-performing loans slightly increasing to 5%, but still within our benchmark of 5%. So though we registered a slight increase, but there's no worry of the destabilizing factor within the quality of the loans. And as I always say, the most important thing is on the profitability continue to increase, capital base remains strong, and liquidity remains strong. So all the three indicators of the stability of the banking industry here remain strong, despite the slight deterioration of the quality of the loans. It's the same story with the microfinance institutions. Don't have to go into the numbers. As you can see, still strong capital base, good quality of loans, still below the 5% benchmark, strong liquidity buffers, and continued improvement in the profitability of the microfinance institutions. For the insurance sector, the private insurers, again, as I said, last year was the first time we saw underwriting performance yielding into profits. So this continued despite slight deterioration of the performance on the medical insurance side because of increased costs in medical services. So that's where we saw a slight concern on the medical side. But generally speaking, the insurance sector also remains sound and stable, as you see in the numbers in the next slide, where we look at the solvency ratio remaining way above 100% minimum and continuing to improve at 252% now. The liquidity also continuing to improve above the 100%. And return profitability also continuing to improve. So this also is a good story, and going forward, we continue to see this improving. The public pension, nothing much here, just continuing to also improve on the assets, more contributions and more income from investments, so it also remains strong. The payment system, again, more or less the same story. We continue to see uptake of digital channels or digital financial services improving, more transactions on the P2P, person-to-person, person-to-business. And I don't know if we have a slide here on eCash. I think eCash has also continued to improve. That is supposed to be linking the different digital channels in our country. So continue to the outlook. So in terms of the outlook, we see the
financial sector remaining stable and sound, with a strong capital base, as I said. We see improvement in the efficiency of the operation of the financial institutions. We see improved governance, and so as a central bank, we continue monitoring what is happening within the financial institutions to avoid any risks that may destabilize the stability of the sector. So that's a summary of what we discussed and the decisions taken. We're happy to receive your questions. Thank you. Thank you, Governor, for the presentation. We'll open it up to questions from the media. We already have one from RBA. Your name and the media house. Thank you so much, murakoze. Nitwa Adam Squizera, nkorera RBA. Nagira ngo namwe adufasha iyi presentation mumaze gukora mukaba mwayidushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda cyane yuko abadukurikira benshi ari abanyarwanda, hanyuma munatugaragarize n'impamvu nyamukuru yo kugabanuka kw'igipimo cy'inyungu fatizo ikagera kuri 7% cyane ko mu bihembwe bitatu bishize byagaragajwe ko cyari kikiri kuri 7.5%. Murakoze cyane. Okay, ngira ngo mu Kinyarwanda twaza kubikora nyuma. You prefer to do it now? Okay, reka tugerageze tutange incamake mu Kinyarwanda kugira ngo wamugana washaka kubaza mu Kinyarwanda we yagize. Cameraman, I'm sorry. Okay. Yeah, so ngira ngo magambo make reka dushimire abanyamakuru ko bitabira ubutumire bwacu kugira ngo tubagezeho ibyavuye mu biganiro cyangwa se mu nama. Hari inama y'akanama gashinzwe politiki y'ifaranga n'akanama gashinzwe kutajagajega k'ubukungu urwego rw'imari. Ku kanama gashinzwe politiki y'ifaranga duhera kureba uko bimeze ku rwego rw'isi. Icyo tubona ko ku rwego rw'isi ubukungu buriho burazamuka ariko buhoro, bugenze buhoro uko bwari bumeze mu mwaka ushize no muri uyu mwaka niko byitezwe ko buzazamuka 3.2% ndetse no mu mwaka utaha. Akenshi bikaba kudindira mu kusubira kuko bwari bumeze mbere ya COVID. Ari ibibazo bitatu by'ingenzi. Kimwe ni ibibazo by'umutekano utameze neza ku rwego rw'isi, cyane cyane ari Ukraine na Russia, ari muri Israel na Palestine ndetse harimo n'abandi wa Iran. Ibyo byose bigira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange. Ikindi nuko kubera ibibazo twahuye nabyo mu myaka 2 ishize byo kuzamuka kw'ibiciro ku masoko cyane, amabanki y'ibihugu ku rwego rw'isi yazamuye urwunguko rw'inyungu batanga, bituma kubona amafaranga y'ishoramari bihenda muri rusange. Ibi byadindije ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Ariko n'ikibazo cyo guhindagurikira ikirere cyateye ibyo bita El Niño byagiye bitera ibibazo mu bihugu bitandukanye, nabyo byagize ingaruka ku muvuduko wo kuzamuka k'ubukungu twari twiteze kuba watangiye gufata intera nziza. So mu rwego ku rwego mpuzamahanga nicyo navuga. Ariko icyo twabonye nuko ibiciro ku rwego mpuzamahanga byakomeje kumanuka kubera ibyemezo byafashwe mbere, kubera no ku bukungu butihuta cyane. Ibiciro ku rwego mpuzamahanga byakomeje kumanuka. Umuvuduko w'ibiciro ku masoko, inflation muri rusange iramanuka ikagera kuri 5.9% muri uyu mwaka, niko byitezwe, bivuye kuri 6.8%. Ibi rero iyo ugiye ku bukungu bwacu nyirizina, mpereye ku bukungu ko tubona buzabwifashe muri uyu mwaka, duhereye ko byaremeze mu mwaka ushize ubukungu bwakomeje gutera imbere neza 8.2%. Iyo turebye mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, imibare dukurikiranira hafi nka Banki Nkuru y'Igihugu bigaragaza ko n'ubundi tuzakomeza kugira ubukungu buteye imbere neza, kuko imibare dukurikirana yihuse iragaragaza. Iyo mvuze 8.6% ntabwo bivuze ko ariko ubukungu bwose buzatera imbere, ariko ni ikimenyetso cy'uko buzakomeza kuba buhagaze neza muri iki gihembwe cya mbere, muri igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Ikindi nuko wenda aho dufite imbogamizi ni ku byo twohereza amahanga ugereranyije n'ibyo dukura amahanga. Ibyo dukura amahanga byakomeje kuba byinshi kurusha ibyo twohereza amahanga. Ibyo bigatuma hakomeza kubaho icyuho kizamuka, icyo twita trade deficit.
ibyo bikagira ingaruka ku isoko ry'ivunjisha nubwo uyu mwaka twiteze ko ifaranga rizata agaciro ku buryo buri hasi ugereranyije uko byagenze mu mwaka ushize ariko n'ubundi tubona bizaruta uko byari tumenyere hafi ya 5% ariko bizaba biri munsi y'10% uko tubibona. Ikindi tureba cy'ingenzi ni umuvuduko ku biciro ku masoko, inflation aricyo nyamukuru dukurikirana nka banki y'igihugu. Nkuko twari twabwiye mu bihembwe bishize twabonaga izagenda ikomeza imanuka ndetse uyu mwaka tukaba twiteze ko izaba ku mpuzandengo ku mwaka wose ya 5%. Igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka byari kuri 4.7%, so tubona kereka hagize ibidasanzwe biba bimwe tubona bishobora guhungabanya iki cyerekezo tubona cy'ibiciro ku masoko nuko haba hari ibyo bibazo twavuga ku rwego mpuzamahanga byagira ingaruka ku biciro ku masoko by'ibikomoka hanze ariko kugeza ubu ntacyo turabona kereka hagize ikibanaho ubundi twiteze yuko umuvuduko w'ibiciro ku masoko utazarenga 5% uyu mwaka ndetse n'umwaka utaha. Kubera rero ko tubona ibiciro ku masoko biri mu gipimo twebwe twifuza nka banki y'igihugu kandi icyo gipimo gifasha ubukungu gutera imbere muri rusange hagati ya 2.8%, byabaye ngombwa ko dutangira gahunda yo kugenda tumanura buhoro urwunguko rwa banki y'igihugu nk'uko byari bimeze mu bihembwe bishize. Twagiye tuzamura kubera ibibazo twari dufite by'umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Ubu rero byabaye ngombwa ko tugabanya kuva kuri 7.5% bigera kuri 7%. Iyo niyo ncamake ku byaganiriwe mu kanama gashinzwe politiki y'ifaranga. Akanama gashinzwe kutajegajega ku rwego rw'imari, icyo tubona ni uko urwego rw'imari rwakomeje gutera imbere muri rusange ubishyize hamwe rwose. Ari amabanki, ari ibigo by'imari biciriritse, ari za insurance cyangwa ibigo by'ubwishingizi, byose byakomeje gutera imbere. Ari imyenda, ibigo by'imari, amabanki n'ibigo by'imari biciriritse biguriza abikorera nayo yakomeje kuzamuka. Urwunguko rw'ibigo by'imari byakomeje kuzamuka. Imari shingiro yabyo ari amabanki, ari insurance, ari microfinance institutions nayo ihagaze neza. Urebye ibipimo bya kapitali bafite bakoresha iri hejuru cyane y'ibyo tuvuga batagomba kujya munsi, bikaba bitanga icyizere yuko bafite kapitali ihagije kuba yahangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose kije gitunguranye. Ikindi amafaranga bafite bakoresha icyo twita liquidité nayo barayifite ihagije. Nta muntu wazi ukeneye amafaranga ye ngo yabure, nta myenda batanga ngo babure amafaranga yo kuha uyikeneye. So nta kibazo rero dufite tubona na kimwe ku rwego rw'imari, kandi ubwo ni mu bice byose by'urwego rw'imari. Twaba twizeye ko nta kibazo gihari mu gihe kiri imbere giciriritse. Murakoze. So ku kibazo warubajije rero nyirango numva asa naho nagishubije impamvu yatumye tugabanya urwunguko rwa banki y'igihugu, numva nagishubije muri iyo ncamake natanze. Sawa, thank you. Murakoze cyane. Ushaka kwakira n'ibindi bibazo ushaka kubaza mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda, uvuge Media House n'ikibazo cyanyu. Murakoze Gavana, nitwa David Nzabonimpa nkorera Radio DS na TV10. Ku ikibazo nari mfite ubushize ubu ngubu kirasa naho cyakemutse ya rate ya Central Bank, ariko ubushize mwatubwiye ko hariho mwakoresheje ijambo prudent kwigengesera. Mwe mwakoresheje ko mwirinze kuyigabanya kubera ko mwabanje kwigengesera, ariko ukurikije ubushize mwe mwatubwiye ko ibiciro byawe byazamutse. Umuvuduko w'ibiciro wari wazamuwe nuko Rwanda rwatumizaga ibiribwa, ari kimwe mu byatumaga ibiciro bizamuka cyane. Ubu umusaruro umeze neza, ariko noneho ubu icyari ibiribwa cyasimbuwe n'imodoka za transport, ariko noneho na cya kindi twari twizeye ko umusaruro umeze neza baherutse kutubwira ko imvura ishobora kugabanuka cyane. Ahubwo iki cyo cyari igihe noneho cyo kwigengesera. Gavana, urakoze cyane. Ni na byiza yuko usubiye inyuma ukibuka ibyo twaganiriye mu bihembwe bishize. Nk'uko nabivuze, iyo turebye
icyerekezo aho tugana. Reka mpere ku biribwa wari uvuze. Ku biribwa twagize umusaruro mwiza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, ku buryo usanga ibiciro byakomeje kuba hasi kubera ko cyane cyane nk'ibigori byari byinshi cyane, biracyahari ku masoko, nta kibazo kinini gihari. Imvura twabonye muri iki gihembwe ari ijyana muri saison daya, ntabwo cyabaye igitangaza cyane nk'igihembwe cya mbere, ariko imibare dufite dukura muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi itugaragariza yuko umusaruro uzaba ari mwiza, uzaba ari usanzwe. Iyo dufashe umusaruro usanzwe tukawongera ku musaruro wari mwiza cyane mu gihembwe cya mbere, bitwereka ko ibiciro ku masoko by'ibiribwa bishobora kuguma nta kibazo. Hari ibyazamutse muri aya mezi, nk'ibirayi byarazamutse muri uku kwezi gushize, ariko ni ibya sezo bisanzwe. Iyi mibare tubona nuko muri kwezi kwa gatandatu gutangira tuzatangira kubona ibirayi bisarurwa, igiciro cyongera gisubira hasi. Iyo dukurikiranye rero tubona muri uyu mwaka ku ruhande rw'ibiribwa nta kibazo kinini tuzagira ku masoko. Ubwo ni imibare tubona kuko gusarura kuzatangira mu kwezi gutaha, ariko bakurikije uko ibyahinzwe, imvura twabonye, nta kibazo tubona tuzagira. Ikindi uvuze kuri transport, wenda ubushize twaganiraga kuri transport, amafaranga y'abagenzi uko leta yari igiye gukuraho nkunganire. Ibyo byarakozwe, byaratangajwe. Iyo mubare tubona wa 5% muri uyu mwaka, tayari ibyo ngibyo birimo. Ingaruka ya kiriya giciro ku bagenzi birimo muri ibi biciro tutangaza, tubona uko bizagenda ku mwaka wose. Ikindi uko ku rwego mpuzamahanga, urabibona ko byose ibiciro biteganyijwe ko bizagabanuka. Nta kibazo twiteze yuko tuzagira ku bicuruzwa dukura hanze bizamura ibiciro ku masoko yacu. So aho rero niho duhera tuvuga ngo okay, dukurikije uko tubibona ntabwo bizarenga 5% uyu mwaka, kereka habaye ibidasanzwe. Ibidasanzwe ubwo ni za ntambara tuvuga ziramutse zizanye ibindi, ejo bikomoka kuri peteroli bikazamuka, cyangwa se ibiribwa dukura hanze bikazamuka. Ibyo ni ibidasanzwe tubishyiramo nka keretse. So ariko uko tubibona nta mpungenge dufite. Ubushize kwa kwigengesera waruvuze, nuko ntabwo twari tuzi intambara wabonaga irahita tutaza higana. Igihembwe cya kabiri ku musaruro twari tuzi uko bizaba bimeze, ariko turasa naho tubona igihembwe cya kabiri cyo turakibona uko kizaba kimeze. Iby'intambara nubwo tutaramenya iyo bigana, ariko ntabwo byaturitse ngo bitere ikibazo gikomeye. So numva rero dufite icyizere, kandi niyo mpamvu duhura buri gihembwe. Iyo imibare tuba twakoze, ibyemezo tuba twafashe uyu munsi bishingira ku makuru dufite. Hagize igihinduka, nanone urabibona muri buri gihe iyo tutangaza imibare, hagize igihinduka kigatandukanya icyerekezo tubona, tuzagaruka. Nta nubwo tuzategereza ko igihembwe gishira, tuzagaruka dufata ibyemezo bihangana n'icyo kintu cyahindutse. So nta kibazo rero dufite ubu ngubu. Nakuze cyane. Let's take this. Murakoze, Governor. Vincent Gasana, KT Press. I remain a bit curious about the difference, if there is a difference, between perception and the reality of the research that the bank does, the economist does. The fluctuations of prices. To what extent, if what I imagine is right, to what extent is it that people's perceptions sometimes go beyond the actual research, so that, you know, we could have food prices going up because someone anticipates something that isn't borne out by the research? And is my impression that this difference between perception and the reality of research more prone to Rwanda than anywhere else, or am I just imagining things? I mean, it seems to me that it happens here more than it happens anywhere else. Can I ask our chief researcher to respond to that? Thank you, Governor. Thank you for the question. I think what you're explaining is a known phenomenon everywhere. It's not only in Rwanda. And this perception is what we call expected inflation.
But I think that's also why it's important to get informed. This is why we have this press conference. This is why you are getting this information, because economic agents, anyone, may it be the consumer or the producers, need information to take decisions, to take economic decisions every day. So that's why it's important to share this economic information so that people can take decisions based on most recent information. That would help reduce any speculation or any negative aspects of this perception that you are talking about. All right, we can take one or two. Yes, Edwin. Thank you. I was referring to earlier presentation. You said there are mixed signals, especially if you put into account the geopolitical crisis. You also mentioned the Middle East. What do we bank on as our market, despite the mixed signals you referred to? Thank you. Yeah, I think that the world we live in is, we always have uncertainties, though it's a bit heightened over the last couple of years, but there will always be uncertainties even in your normal life, individual life or family life. There are always uncertainties in life. So that's why when we give our projections, we say based on what we see, based on the information we have, based on the current economic fundamentals, this is the direction we see that the economy will be taking, that inflation will be taking. But we always say there are risks that might affect this projection. And again, as we said, when there are risks, I think what we are showing you here is that if these risks materialize, then we'll have to take actions to deal with the impact or the consequences of these risks. But you wouldn't fail to take decisions because of the risks, but you just have to always be ready to deal with the risks. And that's why we're saying in terms of the financial sector, we ensure they have strong capital base, we ensure they have good liquidity to deal with any, assuming the risks materialize. But the good thing is, as you have seen in the past 3 years, we faced these risks. They have had some adverse effects on our economy, especially COVID. The war in Ukraine had a big impact on the prices, but decisions they are taken are not only by us as the central bank, but also government takes decisions to mitigate the impact of these risks to the population or to the economy in general. So yes, they will always be there, and what is important is being ready to take decisions to deal with the risks. These are really exogenous shocks that are beyond our control, but we can only mitigate and minimize the impact on the economy. All right, we'll take a last question from Flash FM. Thank you. Nitwa Nkotanyi Alani, nuko imikoro hano ariko ngewe no kuri BTN na B+. Nitwa Nkotanyi Alani, narivuze nubwo imikoro hano ko ngendo kuri BTN na B+ TV. Nafite ikibazo kigaruka uyu munsi wa none turi mu muryango w'ibihugu by'Iburasirazuba, tworohereza abashoramari ndetse n'abantu kuba bakinjira bakabona akazi mu gihugu, cyane cyane ko ndibuze kugaruka ku bihugu turimo hano ku muryango turimo w'ibihugu by'Iburasirazuba, aho usanga uyu munsi wa none ifaranga ry'u Rwanda riri hejuru, rirusha agaciro bino bihugu duturanye, Uganda, Tanzania ndetse no Burundi, ku buryo uyu munsi wa none umugande, umuntu uturutse Tanzania cyangwa Burundi yaje mu Rwanda agakora, iyo atashye usanga y'amafaranga ajyanye afite agaciro cyane. Mu gihe umunyarwanda waje muri biriya bihugu agakora, yaje mu Rwanda usanga amafaranga agejeje mu gihugu
ntacyo ashobora kumugezaho bitewe n'uko bo asa nk'ari hasi. Nanone bamwe mu tuganira bakwereka yuko bamwe mu bikorera baraheza amahirwe bantu muri bya bihugu kubera yuko abaca amafaranga makeya ugereranyije n'icyo ari buze kuyamarisha ageze iwabo. Mu gihe umunyarwanda iyo umuhaye akazi aguca amafaranga menshi bishingiye ku buzima bwo mu gihugu ukuntu bihagaze, mu gihe kandi we niba uri buze kumuhereza 100,000 nashyika iwabo biri kwa kabiri, ariko umunyarwanda we araza gusanga amafaranga 100,000 ntacyo ari buze kumugezaho. Hanyuma nashaka kugira ngo mbaze ikibazo kivuga kiti uyu munsi icyo gihe iyo abantu baturutse hanze abakozi bari benshi mu gihugu ariko bahembwa amafaranga bayashora hanze iwabo baturuka, igihombo icyo gihe kibikihe ku gihugu cyane cyane ku bukungu. Ese umwanzuro ufatwa ubuhe? ubwo ibyo ikibazo baje kirimo ibibazo bibiri. Cya mbere ni agaciro k'ifaranga ryacu ugereranyije n'amafaranga y'ibyo bihugu by'ibituranyi. Ikindi ni kuba dukwiye kwemera abo banyamahanga gukorera hano iwacu. Mpereye ku kibazo cya mbere, igiciro cy'ifaranga burya ntabwo ruva ngo ifaranga rimwe urivunja ngahe iyo ugiye hariya. Agaciro k'ifaranga ni ifaranga rimwe urigura iki aho uri. Ibyo uvuga tuvuge uyu munsi uvuye hano ugatwara amanyarwanda 100 ukagira Tanzania ukayivunjamo amatanzania 250, uzashanga ryaje ni ikintu rigura mu Rwanda ya 250 aricyo rigura muri Tanzania. So nubwo byitwa ngo ifaranga rimwe ni amafaranga 2.5 by'amatanzania, ariko ikiguzi cy'ibicuruzwa muri Tanzania kiri ugiye kwibara mu Tanzania kiri hejuru ugereranyije n'amanyarwanda. So ibyo rero ntabwo wapfa kubivuga ngo kubera ko ifaranga rimwe rivunja amatanzania 2 cyangwa 2 n'igice ifaranga rirakomeye kurusha Tanzania. Ikintu kuvuga ngo ifaranga rimwe rigura iki, Tanzania rimwe rigura iki, nicyo cy'ingenzi, niko amafaranga mu bihugu abameze. So icyo rero ubanze tucyumvikanaho yuko ntabwo wahita uvuga ngo ifaranga ryacu rirakomeye kurusha iry'abandi, kuko riterwa n'icyo ushobora kuriguramo. Kuba baza gukora hano mbere y'uko ureba amafaranga bajyana, banza urebe umusaruro batanga mu gihugu cyacu, kuko umukozi yaje hano aba afite icyo aje gukora n'amafaranga yahembwa kubera yuko yagize umusaruro yatanze. Kandi nzi yuko leta ijya gufata icyemezo cyo gufungura no korohereza abanyamahanga kuza gukorera mu Rwanda, nuko kubera n'amateka yacu twari dufite ikibazo cy'ubushobozi. Iyo urebye abakozi b'abanyamahanga bari hano akenshi naho tudafite ubushobozi nk'abanyarwanda, turacyubaka ubushobozi. So aho rero numva icyiza twakwishimira nuko aho tugeze uyu munsi nk'igihugu, iterambere dufite, abo banyamahanga uvuga bagize uruhare runini cyane mu kudufasha kugera ku iterambere tugezeho. Mbere y'uko agira amafaranga ajyana iwabo, ayo yaba yadufashije kugira ngo iyi ekonomi igereho aba ari menshi. Ikindi, natwe dufite abanyarwanda bajya hanze bakora hanze. Iyo ushatse kugira ubukungu buteye imbere nk'igihugu, politiki iyo leta yafashe yo gufungura igihugu cyacu ku rwego mpuzamahanga, amafaranga yinjira, ayasohoka, abantu binjira, abasohoka, byose kubyorohereza. Nyuma y'ugiye kubishyira kubihuza, usanga inyungu dufite nk'igihugu kuba twarafunguye bidufitiye inyungu cyane kudufasha ku iterambere ryihuse. Kubera ubu imiterere y'igihugu cyacu, imiterere y'ubukungu bwacu, ntabwo watangira gufunga ngo wifungirane. Already geography iragufunze, noneho na politiki ugiye kuyikoresha igufunge, ntabwo byaba ari byo. So nakumara impungenge yuko rwose icyo twunguka kuba twarafunguye imipaka yacu ni kinini cyane ugereranyije n'icyo twahomba abantu tubafungiranye. Tubaretse bagakora uko bikora, nta gihombo na kimwe dufite. Kandi iyo urebye wenda ntabwo imibare tuyifite hano, ariko ugiye nko muri minisiteri ishinzwe umurimo, iyo urebye abanyamahanga twari dufite hano mu gihugu cyacu mu gihe gishize,
bagiye bagabanuka uko abanyarwanda bagiye bagira ubushobozi. Urugero naguha ni nko mu mabanki. Mu myaka nk'itandatu ishize twari dufite amabanki yacu arenga 50% arenga yayoborwaga n'abanyamahanga. Uyu munsi ngira ngo dusigaranye abanyamahanga 2 gusa mu bayobora amabanki y'u Rwanda. Ariko abo banyamahanga batugejejeho ubona urwego rw'amabanki yacu rugeze. So ntabwo rero twabifata nk'ikintu kibi, ahubwo byaradufashije kubaka ubushobozi, bidufasha kubaka urwego rw'imari. Yes, I think RBA wanted the last one. Yeah, sure. Murakoze cyane Governor. Sorry. Ejo bundi muri mu nteko ishinga amategeko mwagarutse ku mushinga ndetse n'imyiteguro yo gutangira gukoresha ifaranga ry'igihugu ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC. Turagira ngo mutubwire kugeza ubu ngubu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga ndetse n'igihe twakwitega ko noneho ryatangira gukoreshwa n'iryari byinshi kuri byo kuri CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency bigeze. Okay, reka nsabe mugenzi wanjye Depite Governor igisubizo cy'ikibazo. Thank you Governor, urakoze Adam. Nkuko byari byatangajwe icyiciro tumaze gusoza mu kureba uko iri faranga koranabuhanga cyangwa Central Bank Digital Currency CBDC ni inyigo yabanze gukorwa kugira ngo turebe se u Rwanda rukeneye mbere na mbere iryo faranga koranabuhanga. Icya kabiri, ese inyungu nk'abanyarwanda twavanamo nizihe? Iyo nyigo nk'uko mubizi yarasohotse mu ntangiriro z'uku kwezi, aho icyiciro tugezemo no kugira ngo tubaze abantu batandukanye baduha ibitekerezo, ese ni ifaranga bumva mu gihe ryashyizwe mu bikorwa cyangwa rishyizwe ku isoko bakoresha cyangwa harimo imbogamizi. Ni inyigo rero yatwaye igihe kinini, ndetse urebye nka banki nkuru y'u Rwanda ntabwo ari ikintu dushaka guhita twihutira gusa, kuko ibihugu byinshi birimo gukora izo nyigo cyangwa byatangiye no gukora no kugerageza iryo faranga, ahubwo ni ukureba mu buryo bwitonze, kubanza kumva neza akamaro byatugirira na tekinoloji twakoresha ndetse n'imbogamizi zihari. Ikiza nuko muri iyo nyigo byagaragaye nuko harimo tubona yuko iryo faranga koranabuhanga cyangwa CBDC rishobora kudufasha mu kugabanya ibiciro byo kubohererezanya amafaranga, rishobora kudufasha mu gihe haba habaye ikibazo cyangwa se biza ku buryo waba ufite nibura ifaranga koranabuhanga riguma kuri konti yawe. Byerekana nanone ko rishobora gutuma hakomeza kuba competition byaba mu nzego z'imari. Ibyo ni ibyagaragaye mu nyigo. Icyiciro rero ubu tugezeho nuko nitumara gukusanya ibitekerezo mu bantu batandukanye mu gihembwe gitaha guhereye mu kwezi kwa karindwi tuzatangira icyiciro cyitwa proof of concept, aho ni ukugerageza noneho tunakoresheje tekinoloji mu buryo twareba nko kugerageza isi iryo faranga inyungu koko batubwiye twabonye muri izo nyigo, ese nibyo koko na tekinoloji se irizewe. Icyo ni icyiciro tubona gishobora gutwara nk'andi mezi 6. Nyuma yaho rero hakaba n'urugendo, hakaba phase twita pilot, aho ari ukugerageza mu bantu bakeya gukoresha iryo faranga koranabuhanga kugira ngo riduhe icyizere ko ryashobora gukoreshwa neza. Ikindi navuga nuko urebye n'ibindi bihugu hamaze nko kugira ibihugu nka 86 byatangiye kugerageza iryo faranga koranabuhanga mu buryo butandukanye. Hari abari muri iyo proof of concept, hari abarimo kurigerageza ku baturage bake. Tugenda rero naho tubigiraho ku buryo bamwe iyo babonye imbogamizi baba bihagaritse. Urebye kugeza ubu ibihugu bigeze kuri 11 cyane cyane n'ibyo muri biriya birwa bya Karayibe nibyo byatangije, ariko ntago turabona igihugu aho abaturage bayitabira cyane ku buryo wavuga uti niyo nzira banki nkuru zose zatangira. Ariyo mpamvu rero tuvuga ko urugendo rukiri rurerure, kandi ko uko buri cyiciro kizaba gishoje ni nako tuzagenda tubagezaho amakuru y'ibyo twavanye muri ubwo bushakashatsi,
hanyuma twanamara kurangiza iyo phase ya pilot hari abaturage bake bagerageje CBDC tukabona koko harimo inyungu n'ibyo tuyitezeho, icyo gihe hagombye kubaho decision cyangwa se icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda niba twatangiza iryo faranga koranabuhanga. Ubwo rero murumva ko dufite nk'imyaka 2 cyangwa 3 imbere kugira ngo tugere kuri iyo ntego yo kuba twa launchinga cyangwa se twatangiza iryo faranga koranabuhanga. Ariko nk'uko twabivuze, iyo prudent approach cyangwa se kwitondera kuritangiza nicyo kintu tubona cyaduha umusaruro ushimishije mu gihe tugeze kuri icyo cyiciro cya nyuma cyo kuritangiza. Kandi tukomeza no kubashishikariza nk'abanyamakuru kuba namwe mwaduha ibitekerezo. Iyo nyigo iri kuri website twayishangije n'abantu benshi ku buryo twizera ko bazaduha n'ibitekerezo uko babona iryo faranga koranabuhanga ryabagirira akamaro cyangwa se n'impungenge ribateye. Murakoze. Murakoze Governor, murakoze cyane to our media partners for attending and covering this press conference. We have come to the end of this morning's session, and we hope that you're going to communicate for us to the public. Murakoze cyane. Mugire umunsi mwiza.